Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We will explain about connector of contrast. My name is Bagas Imam Fatur Rahman. My name is Muhammad Rafiq. Here we learn how to use connector of contrast to express contrast in English. Below are some common transitional words and phrases to show contrast. Dilihat dari namanya, connector of contrast berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat yang bertentangan. Contoh connector of contrast yaitu talk, I'll talk, even if, even though, despite atau in spite, the fact that, however, nevertheless. Yang pertama ada talk to. It is used to show that two ideas are opposite one another. Artinya sama dengan I'll talk, yaitu meskipun, walaupun, tetapi, namun. Talk hanya digunakan untuk situasi yang lebih informal. Letaknya bisa di awal, tengah, atau akhir kalimat. Contoh, I just ate, I am still hungry, talk. Yang contoh kedua ada talk, the meal was spicy, it was really delicious. Yang kedua ada I'll talk, walaupun atau meskipun. Letaknya di awal atau tengah kalimat. It is used for introducing a now statement that makes main statement surprising. Digunakan jika suatu peristiwa sudah selesai dilakukan. Bisa juga untuk mempertentangkan suatu hal yang terjadi di luar kebiasaan. Contoh, I'll talk you bought her an expensive gift. Tiara still haven't forgiven you. Contoh yang kedua, I'll talk she loved her job. She decided to quit her job. Selanjutnya ada perbedaan even if dan even though. Apakah even if sama dengan even though? Jawabannya adalah tidak. Mereka tidak sama dan tidak dapat ditukarkan. No, they are not interchangeable. Lalu apa bedanya? Even though menekankan pada sebuah fakta atau sesuatu yang sudah atau sedang terjadi. Sedangkan even if masih berupa imajinasi atau sesuatu yang belum nyata terjadi. Bisa dikatakan bahwa even if adalah bentuk pengandaian. It refers to an imaginary or unreal situation. Yang ketiga ada even if, artinya sekalipun. Digunakan jika kejadian tersebut masih di pikiran atau belum dilakukan. Berandai-andai. Contoh, even if you bought her an expensive gift, Tiara still won't forgive you. Artinya meskipun kamu membelikannya hadiah yang mahal, Tiara tetap tidak akan memaafkanmu. Contoh kedua, even if he is tired, he keep practice for next basketball competition. Walaupun dia lelah, dia tetap berlatih untuk pertandingan bola basket selanjutnya. Yang keempat ada even though, artinya sama juga dengan I'll talk. Use it as a stronger way to say talk or I'll talk, memberikan penekanan yang lebih tegas. Contoh, even though you don't like Mr. Rudy, you should try to be nice to him. Yang kedua, he always gets the highest grade from the courses, even though he does not work regularly. Yang kelima ada despite atau in spite of, artinya sama dengan I'll talk. It is used to show something which happened without being affected by something else. Digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi tanpa dipengaruhi oleh hal lain. Penggunaan kata despite dan in spite of selalu diikuti oleh kata benda, noun, kata ganti, pronoun, dan present practice verb ing. Karena itu mereka tergolong preposition. Contoh, despite the fact that, in spite the fact that you bought her an expensive gift, Tiara still haven't forgive you. Terlepas dari kenyataan bahwa kamu membelikannya hadiah yang mahal, Tiara masih belum bisa memaafkanmu. Yang keenam ada however. Bagaimanapun, biarpun, akan tetapi. Digunakan jika pertentangan yang terjadi sudah dapat diprediksi sebelumnya. Contohnya, number 1. We all tried our best. However, we lost the game. Kami semua mencoba yang terbaik, namun kami kalah. Number 2. That man has much money. However, he is happy at all. Orang itu punya banyak uang, namun dia sama sekali tidak bahagia. Yang ketujuh, never tells. It is you to say something which contrasts with what has just been said. Artinya, sama dengan however, tapi penggunaannya bersifat lebih formal, digunakan untuk hal yang mengejutkan atau tidak biasa. Contohnya, number 1. The place was so beautiful. Nevertheless, we did not want to spend our holiday in here. Tempat itu sangat indah, namun kami tidak ingin menghabiskan liburan kami di sini. Number 2. They lost the game. Nevertheless, they continued
play. Mereka kalah, meskipun demikian mereka terus bermain. Yang ke-8, whereas. Padahal, sedangkan, atau sebaliknya. It is used for comparing two things which have significant difference from each other. Digunakan untuk membandingkan dua hal yang sama sekali berbeda. Contohnya, number 1, chicken meat is white, whereas cow meat is red. Daging ayam berwarna putih, sedangkan daging sapi berwarna merah. Number 2, her hair has a natural wave, whereas her sister hair is straight. Rambutnya bergelombang, alami, sedangkan rambut adiknya lurus saja. Yang ke-9, on the other hand, atau di sisi lain. It is used to say something that is different from the first thing mentioned. Contohnya, number 1, we had no money but on the other hand, we were very happy. Kami tidak punya uang, tetapi di sisi lain kami sangat bahagia. Number 2, I like playing football. On the other hand, my brother like playing basketball. Saya suka bermain sepak bola. Di sisi lain, kakak saya suka bermain basket. Yang ke-10, otherwise. Used to show what the result will be if the thing or condition mentioned before doesn't occur. Contohnya, number 1, walk slowly on the ice, otherwise you'll fall. Number 2, check your umbrella, otherwise you will get wet. Number 3, I had better study for my exams, otherwise I won't pass the course. Yang ke-11, non-tells. Namun, meskipun begitu, it is used to link two contradictory talks. Digunakan untuk menghubungkan dua pemikiran yang kontradiktif. Contohnya, number 1, he worked with very little salary but he was happy with his job non-tells. Dia bekerja dengan gaji yang sangat kecil, namun dia sangat senang dengan pekerjaannya. Yang ke-12, yet or but, artinya namun, akan tetapi, meskipun begitu. It is used to add statement which is different from what you have said before. Contohnya, number 1, they heard us but they did not understand what we said. Number 2, I know the answer to the problem, but I do not know why it is. Yang ke-13, instead, artinya malahan atau sebagai gantinya. It means in place of something or someone else. Contoh, there is no chocolate now, I can give you some sugar instead. Yang artinya, tidak ada coklat sekarang, sebagai gantinya saya bisa memberi Anda sedikit gula. Yang ke-14 ada while, artinya sementara, selagi, atau sedangkan. It means during the time or throughout the time. Contohnya, while Kennedy was in London, he went to see Susan. Contoh kedua, while you were pregnant, my little girl was on year old. Yang ke-15 ada unless, artinya kecuali jika. Contoh, I can buy a new phone unless I get a job. Artinya, saya tidak bisa membeli ponsel baru kecuali jika saya mendapatkan pekerjaan. Contoh kedua, I will be insane unless you start to talk with me anymore. Contohnya, aku akan menjadi gila kecuali jika kamu mulai berbicara denganku. That's all our explanation. I hope you all understand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.